Okay. Good evening, everyone. We are all gathered here to be a part of yet another talk session organized by EETI Foundation on a very handy topic UPSC examinations. Many of us dream of cracking UPSC examination to secure a bright future. It is not unknown that UPSC exam is one of the toughest. So, a bit of guidance and motivation would definitely do us good. We have our guest speaker, Ravin K. Manoharan, who cracked UPC 2021 on All India rank 631 for the same. Congratulations on your achievement, sir. So, without much delay, let me welcome Ravin sir to share his journey. Over to you, sir. Thank you, Sharanya. So, good evening, all. As earlier mentioned, my name is Ravin K. Manoharan. I have secured only a rank 6 in this year's civil service examination. Uh, so, Talking about the society, I mean, the EETI Foundation, I think this is first time I'm hearing about such a society. Glad to hear that they are facilitating opportunities to many students like this. So, I think my duty is to, or the duty upon me is to talk about the civil service journey, the various kind of challenges that I faced during this preparation, and give you an overall idea about this examination. So, should I talk in English or Malayalam? I mean, is everyone comfortable in Malayalam? Okay, some are not comfortable in Malayalam, so I'll speak in English, or I'll mix both. Okay, okay. So, okay. So I'll just brief about myself. I come from Tiruvalla in Pathanamthitta district. I did my schooling from Palakkad since both my parents were working there. After my schooling, I joined College of Engineering Trivandrum and pursued BTech in Electrical and Electronics Engineering. So it was during the graduation time that I thought of. I mean, specifically saying, it was during the final year that I seriously thought about preparing for the civil services. So during my childhood, I had a little interest uh, in being a civil servant or being a collector, since I used to take part in quizzes. So I had a comparatively better awareness or general awareness when compared with my friends. So uh, this fact I mean, this made many teachers and my parents to uh, what show me an idea, show me such a path to civil services. So, though I had a small interest in civil services during my childhood, it kind of what it kind of deflected away during my plus two secondary education and during the college days, initial days of my college. So during my college, during the first year and second year, I was kind of having no clue regarding the career or which profession should I take. So at that point of time, I think uh, I was more of like, okay, let it be like the way uh, life gives me the opportunities. I didn't seriously thought about any kind of uh, profession or jobs. But during the final year, when I sat for many placements, I realized that I was placed in a software company. So at that point of time, I seriously thought about whether I should go for the satisfied with such a job. So that point of time, or that thought made me to what pursue this civil services. Like I had an orientation towards working with the people,
having a social service job or a social service orientation was there. So that made me, I didn't expect any rank, or I wouldn't. This is a very tough exam. This is an all India examination. It is very competitive. So I just thought that I would give a try. And two of my friends from my college was also there to prepare for this exam. So we joined an institute named Fortune Ice Academy in Trivandrum. So after the graduation, we straight away went for the preparation. I was not that studious guy who get good grades during school or college times, because I was a 6 pointer. കോളേജിൽ അത്യാവശ്യം ഉഴപ്പി നടന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. അതായത് അത്യാവശ്യം എന്താ പറയുക, ജീവിതത്തെ പറ്റി വലിയ കാഴ്ചപ്പാടുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കരിയറിലേക്ക് പോകണമെന്നൊന്നും ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉഴപ്പി നടന്നത് കാരണം തന്നെ കോളേജിൽ പലരും വിചാരിച്ചത്, ഞാനിങ്ങനെ സിവിൽ സർവീസ് പ്രിപ്പറേഷനിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് പലരും ചോദിച്ചിരുന്നു, അതായത് ഇതിന് പോകണോ, ഇത് എന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കുമോ. സോ ഇനീഷ്യലി such questions made me, kind of instilled a self-doubt in me. So many didn't believe in my abilities. Many were doubtful of me clearing this exam. Even my teachers told me that, why are you shouldn't go for this. If you're out of the job market, it will be difficult to get a new job. So such statements instilled a sense of self-doubt in me during the initial times. But still, I had a belief that I can do better in this. In this exam and also in this profession. So that fire, or that belief, self-belief in me, uh, helped me in choosing. Going for the preparation, and also had a consistent preparation during the entire course of the examination. So after joining the academy, initially it was difficult for me to pursue such long hours of studying. We should an average of 8 to 10 hours of consistent study is required for this examination. Since this is a long process of exam, we have 3 tier of examinations: prelims, mains, and interview. So we need to integrate our preparation with regarding to prelims and mains. So it was difficult for me to pursue this. To get into the track of this studying, writing exams, revising thing. അതിന്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ, കോളേജിൽ നമ്മൾ പരീക്ഷ സമയത്ത് മാത്രമാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ കോളേജിൽ ആ ഒരു രീതിയും ആ ഒരു വൈബിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് ഇത്രയും വളരെ സ്റ്റുഡിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻവയോൺമെന്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ ആദ്യത്തെ പരീക്ഷകളിലൊക്കെ ഭയങ്കര മാർക്ക് കുറവായിരുന്നു. ബട്ട് ഗ്രാജുവലി I could improve my marks. I could focus more on my studies. I made myself that I should be. I was in the track of that examination. So my friends in the academy also helped me in the preparation phase. So it was a 1 year long course that I took in 2018. And I wrote in 2019. Since there were some flaws in my preparation, I couldn't clear the mains. I was underprepared for the mains. I couldn't complete the optional part. When coming to the optionals in civil service examination, it is a very important requirement. We should choose the optionals with proper study, with proper understanding, and proper research. So optional can make or break the fortune in our civil service examination. So my optional was Malayalam literature. So since initially I was more focused on the prelims part, I couldn't focus much on the optionals. So this had a negative impact on my mains examination, and I was not able to clear the mains in my first attempt. So I kind of this was during the 2019 attempt. So I kind of refocused myself and started the preparation for my next attempt. And at that point of time, COVID struck all over the world. So I came back to my home. So sitting at my home, I was not able to focus properly, or
my study schedule was not that much proper. So it had a little bit of negative impact, but still I was able to maintain a proper schedule, or what, somewhat I stick on to my schedule, and I gave my second attempt. I cleared the prelims. This time I tried to I mean the I tried to uh, I mean reduce the identify the flaws that I made in my first attempt and rectified those. So I thought, I was confident that I would be able to clear the mains, and I cleared the mains in my second attempt. I wrote comparatively, I wrote better than the last year. I mean, the first attempt, and I was able to attend the interview in that year. But when it came to the interview phase, I was underconfident. I was not properly. I was like I was not able to express myself before such senior diplomats, senior civil servants. So I was underconfident. I mean, the lack of confidence negatively impacted on my interview preparation and also the actual interview. So my interview marks were low in the second attempt, and I was not able to clear the final list. So I was very disappointed because my final result, that second attempt result, came on September 24th, 2021, and the prelims for the next attempt was on October 10th. So hardly I had 15 days. So actually, it was a point of disappointment, uh, self doubt, underconfidence. So I don't know how I survived those periods, but still, with the support of my family, the support of my friends, my mentors at the academy, I gave the third attempt. Uh, Fortunately, I was able to clear the prelims. Since I prepared well for the prelims part during my first attempt, I was able to cover, I mean, revise properly, revise most of the portions within that short span of time. So I cleared the prelims in the third attempt. And this time I focused more on my optional part. So my when compared to the last two mains, I was confident that I have written better this time. So I rescheduled my study. I rescheduled the time given for the general studies and also the options. So this way, I was able to study in a more organized manner in my this third attempt. And after mains, I was confident that I would clear mains and the interview game. But before the interview results were out, I started preparation for the interview. So this gave me an extra booster, extra lead in the interview preparation. So this gave me more confidence, more clarity. So my thought process were more aligned of regarding how to answer those interview questions. So this helped me in the interview preparation. I was performing well in the mock interviews, and also, during the actual interview itself, I was able to give my one of the best performance. So after this there was a little kind of belief or confidence that I would come somewhere in the list. And fortunately, and currently I'm allotted to Indian Civil Account Service. So Hello, I sir. aspire that Hello. hello, am I audible? Hello. Sir, I പറഞ്ഞു think there is ഷാനിൽ some പറഞ്ഞോളൂ. net issue. സർ, ചെറിയ നെറ്റ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓഡിയോ ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ട്. ആണോ? ഓക്കെ. ഐ മീൻ ഏതെങ്കിലും പാർട്ട് മിസ്സായി പോയോ അതോ ക്ലിയർ ആവാതെ പോയതാണോ? എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? ആണ്, ഇപ്പൊ Is it okay now? പറയുന്ന ചെറിയ Am I ബ്രേക്ക് audible? ആവുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഓക്കെയാണ്. ഹലോ. പിന്നെയും ബ്രേക്ക് ഉണ്ട് ചെറിയ. ആണോ? ഓക്കെ. എപ്പോഴെങ്കിലും ഇഷ്യൂ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയണേ, ഞാൻ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തോളാം. ആണോ? ഓക്കെ. Then ഓക്കെ I'll switch my ഓക്കെ. wifi. Just a minute.
Just a minute. Okay, sir. Is it okay now? I mean, am I audible? Yes, sir. Okay. 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 So yeah. So currently I'm allotted to Indian Civil Account Service, and I aspire to get into the Indian Administrative Service. So I'm planning to write attempt the examination next year. I'm planning to take leave from this training. Currently, I'm undergoing foundation course at the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration. And after this foundation course, I'm planning to take a leave and give an attempt next year, so that hopefully I would get into the Indian Administrative Service, since that's my first option. So this is the overall idea about myself, my preparation, and rather than talking in a unidirectional manner, I think it is better to have interactive session, so that I could uh, clear upon your doubts, the various kind of uh, what many have different kind of perspective or perception regarding the exam. There are certain myths regarding the civil service examination. So, if you have any doubts regarding regarding the examination pattern, the kind of challenges that I face or my friends face during the preparation, you can ask me. And before that, I think I would just give an idea about the examination pattern and also regarding the options. So, as I earlier mentioned, there are three phases for this examination: prelims, mains, and interview. So, preliminary examination, it is kind of objective one. So, there will be 100 questions with two papers. One is general studies paper, and the other one is CSAT paper. So, in the general studies, the questions will be covering regarding subjects of art and culture, history, geography, polity, economy, environment, science, and technology. So these all subjects will be covered in the general studies, comprising of 100 questions. And when it comes to CSAT, it comprises of comprehension, English comprehension, reasoning, quantitative aptitude. So these three subjects will be covered in the CSAT part. And regarding the CSAT, we just have to get a qualifying mark. That is 33% of the total marks. That's around 67 something. So if we qualify that 67 marks in the CSAT paper, we will be we will get qualified for the valuation of the general studies paper. So general studies paper, generally the cutoffs come around 90 to 105. In the last 2 years, it was around 87, 91 range. Before that, it was 98, 105 around. So, since there are 100 questions and each question carries 2 marks, and there is negative marking, one third marks will be deducted for each wrong answers. So the total marks will be 200, and around 45 to 50% marks will help you in clearing the prelims examination. So this is about the prelims. And when it comes to mains, we have total 9 papers, out of which two are qualifying. I mean, two are language papers, the English paper and also the regional language paper. If you're from Kerala, if you're comfortable in Malayalam, then you can choose the regional languages Malayalam and just have a qualifying marks. So that is like three out of 300, we just have to get 75 marks in English and also the regional language. This is also just qualifying nature. And the other 7 papers will be the one that is taken for valuation regarding our merit list. So the out of the total 7 papers, there are 4 general studies paper: GS 1, 2, 3, and 4. GS 1 comprises of history, geography, and society. 2 comprises of
polity, international relations, and governance. Three comprises of economy, agriculture, internal security, disaster management, and environment. And four comprises of ethics and aptitude. So these are the four general studies paper, and there is one essay paper comprising of 250 marks. So we have to write two essays, each of 125 marks. And the next two papers are regarding the optional paper 1 and optional paper 2. So previously there was two optional papers, I mean two optional subjects, but now there is only one optional subject, and they have divided into two papers. So since my optional was Malayalam literature, my paper 1 consists of the evolution of Malayalam language, and paper 2 consists of the poems, prose, and different kinds of short stories in the recent time and also from the earlier period. So this is the overall idea of the mains examination. And regarding the options, we have sociology, geography, public administration, then political science and international relations. And also, if you even we can choose the engineering subjects like civil engineering, electrical engineering, mechanical engineering, like our optional subjects. So there are around 25 to 26 subjects regarding the optionals. And after that, we have the interview. Actually, it is not an interview, it is a personality test. They are just checking whether you are suitable to become an officer in the IAS or IPS or any other service. So the suitability of you in becoming an officer, whether we can mold this person into becoming an officer. So these characteristic traits, these personality traits will be checked during the personality test. So rather than focusing on the knowledge, focusing on the our knowledge level, they focus more on the personality traits like confidence, the presence of mind, the ability to take decisions. So these all factors will be considered in the interview stage. So the final rank list is released based on the marks that we get in the mains examination and also the interview. So these two with the marks combined from these two phases, the final merit list will be published. The prelims will be just an qualifying nature. Around maybe 4 to 5 lakh people will write the prelims, and uh, around 8 to 10,000 people will be selected for writing the mains examination. So within that mains, around 2,000 to 2,500 people will be selected for the interview, and eventually, according to the vacancies, the final rank list will be published. So this time the vacancies was around 750. Before that, it wavers. It kind of ranges from 750 to 1,000. So it can vary from a very on a year-on basis. So this is the overall idea about the examination. I think I'll open the session for the question and answer regarding clearing your doubts. So I intended to make it an more of an informal manner since so I think you can ask if you have any doubts you can ask. I mean language is not an issue. മലയാളത്തിൽ ചോദിക്കണം എന്നുള്ളതൊക്കെ മലയാളത്തിൽ ചോദിക്കാം, ഇംഗ്ലീഷിൽ ചോദിക്കണം എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് ചോദിക്കാം. One person told me that he was not comfortable in Malayalam, that's why I spoke in English. So if you have any doubts regarding any part of the examination, I mean regarding my strategy or regarding the challenges that I face, the kind of the importance of peer groups in civil service examination, whether to write the examination parallel to a job. So if you have any kind of these doubts, you can just ask me. I'll clear about that. So it's open for questions. I think you can switch on the mic, or I think I don't know whether Sharanya, how should we do this interactive session? Can they switch on, or whether they should chat on the chat box? You can use both. If you're comfortable with owning the Okay. mic, you So can use. if you want to switch on the Yeah. mic, you can do that. Otherwise, you can just type the message on the chat box. So Yeah. somebody posted Hello, sir. something. Good evening, sir. Good evening. Sir, I am Shashwat Gaurav from Cochin University of Science and Technology. I am in final year of my Okay. BTech, and I am pursuing it Okay. in computer science engineering.
So Okay. I have also planned for preparing for civil services. Like I have Mm. started preparing for the examination, and after Okay. graduation, I'm since I'm not sitting for placement, and I have Mm. decided that. So I'm looking to go to for UPSC preparation or coaching after my graduation. So, in Okay. your view, what you would suggest, like whether is it important to take coaching for GS subjects, optional subjects, or like for in your say in your case, Malayalam literature was your optional, and for Uh, me, I'm planning to take PSIR as optional. So, mm. what do you think? As far as I have analyzed this exam and the need of the paper, I Mm. found that there are many resources on YouTube which will, I think, for economy, geography, they are available on YouTube. I think that they teach quite a good. Quite a good way so that concepts can be cleared. So, what importance does the coaching plays in this role? Like the coaching institutes in Delhi and all. Well, since I know you haven't gone to Delhi, but you have taken the coaching. So, what Mm. role does it play in the preparation and giving giving a direction to your Okay. preparation? Okay. So, regarding going for the coaching, I think it depends on the person. So, if you are comfortable in studying at home or preparing yourself, then you can prepare without going for any coaching academies or coaching institutions. As you said, there is vast material available in the internet, and also the many online classes are being held after this COVID. So online coaching is available. Many videos are there on YouTube regarding the current affairs, geography. The whole subjects have been covered in various YouTube videos. So it is not a prerequisite to go for coaching regarding the UPSC examination. But why I went for coaching, or why I choose to go for an academy, was that I need a guidance. I didn't have anyone to guide me regarding the examination pattern, or the various hurdles that I may face in the examination. So um, the positives that I gained by joining an academy was that I got a proper plan regarding the whole year. How should I pursue this preparation? So there was proper weekly test. There was proper weekly evaluation regarding my test, and I was assigned a mentor there. So this helped me in guiding me through this examination. So guidance was the most important part regarding for me with respect to going for an academy or coaching. So if you, since the we may face many doubts, many confusions may come regarding the preparation of civil service examination. So if you have somebody to guide, some mentors or some seniors regarding the regard I mean some seniors to guide you regarding the preparation, then it is okay to not go for any coaching or something. And regarding the optionals, I went for a class in Trivandrum itself. I think, see, and when it comes to optional, also it is not required. Strictly we should go for coaching or we should take tests like that. One of my friend cleared the sociology optional with highest marks without going for any classes. He just watched the online videos of a particular academy for sociology, and he got one of the highest marks in sociology this year. So uh, it is not a what there is no hard fast rule regarding going for coaching or not, but it depends on your comfort level, whether you are comfortable in preparing yourself, whether you are comfortable in sitting in a room and preparing for the whole year. So and another advantage is regarding the peer group that we will get. If you have a peer group among yourself, or have gained a peer group already, then it's okay. But if you are going to an academy, we will get a good peer group. My peer group at the Fortuna Ace Academy helped me immensely in my preparation. They were uh, they were with me all through my preparation journey. They evaluated my answers, helped me in overcoming my failures, corrected my mistakes. So one main advantage is the guidance, and also the peer group that we get from the academies.
I think having, if you are okay with your self preparation, then you can go like that, because you will get for you talked about public, I mean political science and international regarding your optional. So you will be having, I mean, online classes are available for the such I mean this optional paper, and you can choose that. So I think you can go for self preparation, but you should have a mentor, or somebody should be there to guide you. Otherwise, the thing is, we might get deviated from uh, the examination track. So just be sure that you are still on the track. You are reading the materials, the resources you are depending upon is oriented with the civil service examination. So make sure that these things are there. If these things, I mean, if you are able to maintain these things, then I think you can go for self preparation. Just make sure that you have a good mentor. There's a proper guidance. Then you can go with the self preparation. And we have some other messages. Uh, Good I see. evening, sir. Good evening. So myself Anjali Kamitkar, and now I am studying in electrical engineering second year only. But Okay. now I am taking coaching from Biojus and Okay. started still not started. Just a day before yesterday only tablet it came. But sir, I Mhm. don't know how to start. I am a very basic. So how to start the preparation? How to look at the syllabus and how to start from where? मतलब I don't know how to start from first, sir. So that's why. Okay. So, regarding these, I mean, starting our preparation, so we should start from the basics. Before starting our preparation, we should know the syllabus of the examination, and also the previous year questions. We should look into the previous year questions. So, by looking into the syllabus and also the previous year question, this helps us in having an idea regarding how the examination pattern is structured, in what all areas they focus, UPSC focuses, which all subjects they give more weightage. So this helps in streamlining our preparation accordingly. So starting the preparation, just start with the basics. I started by reading the NCRTs. So regarding the history, we have 6th, 7th, and 8th NCRTs, and also the 11th standard NCRTs will be helpful in covering the history part. And also class 8, 9th, 10th geography textbooks. I mean, NCRT textbooks will be helpful in covering the basics of the geography. So likewise, start with the NCRTs. So this will help in having a strong foundation for your preparation, strong foundation for your knowledge base. So and also parallelly, you should start reading newspaper. Newspaper is one of the most important criteria regarding the civil service preparation, since the our general awareness level, or the awareness regarding the current events, will be improved only if you are reading the newspaper properly. So initially we will face some difficulty in reading the newspaper, since the vocabulary and the kind of language that is used in the English newspapers are a bit difficult. But over the time, we will get used to the language. We'll get used to the content that is being, I mean, we'll get used to the background of the subject they are talking. So read the editorials, read the articles that comes in the newspapers. So this will help in gaining an overall idea regarding the current events, Sir, and is also it helps enough in knowing the background of such issues. 6th to 12th NCRTs are enough? Okay. Sorry, I didn't Or hear you. we have for basics, Yeah, sir, 6 is it to enough 12. to read the 6th to 10th, 12th NCRTs? Yeah, regarding the basics, the NCRTs is enough. But in certain subjects, we need to go beyond that. For example, in polity, we have to. I read Lakshmikant, and there are other books for regarding polity. And for history, I mean modern history, I refer to the spectrum. So this helps in giving more clarity in that particular subject. And also regarding environment, we have a Shankar IAS environment textbook. And also regarding geography, we have PMF IAS. So
when it comes to going deeper into the subjects, we have certain standard textbooks, but we should limit the resources, the number of books we are referring for a particular subject. Otherwise, we won't be able to revise. Revision is a very important part in this civil services examination. So make sure that you revise the things that you read in your preparation phase. So NCRTs are required for the basics, covering the basics part. And beyond that, you should go for some standard textbooks. And since you are in second year, I think it's okay. It's enough for you to read NCRTs now. After completing your graduation, you can go into reading the standard textbooks for each subject. Okay, sir. Thank you, sir. And I have okay. Good evening, sir. Is Hi, good evening. Sir, my name is Hima and I'm from Gun College of Engineering, doing my second year in civil engineering. So, sir, Okay. as you said earlier, that newspaper reading is very important, as all of us know. So my doubt is that is it necessary to make notes from newspaper, like daily preparing notes from newspaper? Did you use that method? Yeah. So one issue that many aspirants face is regarding the note making. Uh, Actually, I initially I made notes from the newspapers, but I found it difficult. There was time constraint for me regarding making notes from the newspaper. So I read newspaper daily, but I relied on the compilations. I mean, monthly current affair compilations are there. So I relied on that compilations for to gather the extra knowledge. So many of my friends made notes from daily from newspapers. So it is upon it is up to you. It is up to, I mean, it is up to the individual whether to make notes or not. I hadn't made notes for the second or third attempt, so I relied mostly on the compilation. But I read the newspaper daily. Uh, the advantage regarding making notes from newspaper is that, see, we are so we can revise it efficiently. The notes will be written in our own line, in our own handwriting, in our own style, so it will be easy to revise it properly. But the thing is the time constraint. So the challenge we face may be regarding the time. So it will take more than maybe 2 hours to complete the newspaper reading and also to make notes. So uh, if you are able to find that fine balance between reading the newspaper, making notes, and also not exceeding the time, then you can choose. I mean, you can go for making notes. But in my case, I didn't made any notes from the newspaper. Initially, I had made some notes, but eventually I relied upon the compilations. There are many compilations being released by many academies, so you can rely upon that. But note making is a good thing. But make sure that it is upon the the comfort level on that individual. So based on that comfortably, you can choose whether to write notes, make notes, or refer to the compilations. Okay, thank you. Okay. Some You said questions you, are there in the chat yeah. box. So I'm reading. Yeah. Is Is it it? important for the regional language? I mean, I didn't understand the question, Anthony. Is it important? Sir, what I meant to say, Anthony, if you could. yes, sir. So what I meant to say Uh, is, this regional language, like UPSC, UPSC exam, regional language is necessary, na? uh, regional language necessary ആണെന്നോ? ഓക്കെ. മെയിൻസ് എക്സാമിനേഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു 9 പേപ്പർ, 9 പേപ്പറാണ് ടോട്ടൽ ഉള്ളത്. സോ അതിൽ 2 ലാംഗ്വേജ് പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. അത് ജസ്റ്റ് ക്വാളിഫയിങ് ആണ്. അതായത് ഇംഗ്ലീഷും ഒരു റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജും. അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഞാൻ മലയാളമാണ് ചൂസ് ചെയ്ത്. അത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടി തമിഴ് ചൂസ് ചെയ്യാം, ഹിന്ദി ചൂസ് ചെയ്യാം, സാൻസ്ക്രിറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഏത് റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജ് ആണോ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം, അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചൂസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ചിലവരിപ്പോൾ KV-യിലൊക്കെ പഠിച്ചവർക്ക് ചിലപ്പോൾ മലയാളം അത്ര അറിയില്ല, അപ്പോൾ അവർ ഹിന്ദി ആയിരിക്കും ചൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ അത് ആ ഇംഗ്ലീഷും ആ മലയാളവും ആ ഒരു റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജ് പേപ്പർ ജസ്റ്റ് ക്വാളിഫയിങ് ആണ്. 300 മാർക്സിലാണ് എക്സാം ആ പേപ്പറുള്ളത്. അതിൽ 75 മാർക്ക് കിട്ടിയാൽ മതി. ജസ്റ്റ് ബേസിക് ഗ്രാമറും കോംപ്രിഹെൻഷനും ട്രാൻസ്ലേഷൻ അങ്ങനത്തെ ബേസിക് കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജ് അത്ര വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല. ബട്ട് ജസ്റ്റ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് അത് ഫെയിൽ ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാക്കുക, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അതിൽ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ബാക്കി 7 പേപ്പറിനാണ് നമ്മൾ മെജോറിറ്റി ഫോക്കസും കൊടുക്കേണ്ടത്.
പക്ഷെ Hope I അത് have ചൂസ് cleared your ചെയ്യണമല്ലേ? doubt. ദർ ഇസ് നോ അതർ വേ ദാൻ ടു Continue. ചൂസ്. ഒരു റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ എന്തായാലും ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കണം. അത് മാൻഡേറ്ററി ആണ്. അതിന് വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. പക്ഷെ ഇറ്റ് വോണ്ട് ബി കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ടു ദ മാർക്ക്. ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് എ പാസ് ആൻഡ് ഫെയിൽ. ഐ മീൻ റാങ്ക്. ജസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ക്വാളിഫൈ ദി 75 മാർക്കിൽ ആ റേഞ്ച് കടന്ന്, ഐ മീൻ 75 മാർക്സ് നമ്മൾ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ബാക്കി പേപ്പേഴ്സ് വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യും. ഇതിൽ ഈ ഇംഗ്ലീഷ് ഓർ റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജ് ഇഫ് യു ഫെയിൽ ഇൻ either of these papers, then our other 7 papers won't be evaluated. So we won't be able to know the marks. So make sure that you qualify these 2 papers. Is there any good coaching center in Thrissur? I don't think so. I don't have any knowledge regarding that. But if you are coming to Trivandrum, you have good coaching centers in Trivandrum. There is Fortune IAS Academy, which I went for, and then there is Island IAS Academy, Lead IAS Academy, and Light IAS Academy. So Trivandrum is becoming an hub for the civil service preparation. And also I think there are 1 or 2 academies in Ernakulam also. Regarding Thrissur, I'm not sure whether any academy is there or not. Then what are the challenges you face in the interview? So I had gone for interview twice in my second and third attempt. So in my second attempt, the issue that I faced was regarding the underconfidence or the lack of confidence. So I was not able to express myself clearly. There was a little clarity of thought was not proper. So I was not able to properly deliver my thoughts, express my opinions with confidence and courage. So this kind of was a hurdle in my interview preparation, and also the kind of feedbacks that we get from mock interviews may also impact our preparation. So some of my friends who went for mock interviews had got very bad feedback from those mocks, but we should take that feedback with a pinch of salt. See, it is eventually, ultimately we are the one who are sitting, who are going for the interview, and we are the one who knows ourselves better. So don't rely completely on that feedbacks that we get from the mock interviews. So, but take the ones that can improve ourselves in regarding the interview or the personality test. So take those feedbacks, those comments that can help in improving the personality traits, improving the kind of communication, improving the kind of opinions that we give for such questions. So take those feedbacks and just ignore those feedbacks which some mocks will give some negative feedbacks which are of no use. So just ignore such feedbacks or comments. But taking mocks for interview preparation is really a good thing. You will get an idea regarding how the interview stage or how the personality test is being conducted. It is somewhat similar to the main interview or the UPSC interview. Okay, then which newspaper do you used to read? I used to read The Hindu. And for interview, when it comes to the interview stage, I relied upon the Indian Express also, so that we will get a different opinion on each issues. But for the normal mains preparation, I think it is The Hindu is enough for the mains. But when it comes to interview, having a different opinion on a particular issue will help us in giving a better balanced opinion on each issue. So it's better to read 2 newspapers when it comes to the interview stage. Good evening, sir. സാറേ, എനിക്കൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു സാറേ. പറഞ്ഞോ. സാർ, നമ്മൾ ഈ മൈൻഡ് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് എപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡി ആണല്ലോ, അപ്പം മനസ്സെന്നുള്ളൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫാക്ടർ ആണല്ലോ. അപ്പം ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് തിരിച്ചു വരെ സാറ് യൂസ് ചെയ്ത സ്ട്രാറ്റജി ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാവോ? ഓക്കെ, ഞാൻ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ഫേസ്ബുക്കും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തൊരു വ്യക്തിയാണ് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത്. പക്ഷെ എന്നെ ഒത്തിരി ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു. അതായത് അനാവശ്യമായി ഒത്തിരി നേരം ഈ മൊബൈൽ നോക്കിയിരിക്കുക,
അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ഞാൻ ഒഴിവാക്കിയത് ഞാൻ ഈ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമും ഫേസ്ബുക്കും ഒക്കെ പ്രിപ്പറേഷൻ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് കളഞ്ഞിരുന്നു. ഐ മീൻ എനിക്ക് അത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിനെ കുറച്ചു. ഒരു ആക്റ്റീവ് യൂസർ ആയിരുന്ന ഞാൻ ഒരു പാസീവ് യൂസറായി മാറി. ജസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും പോസ്റ്റ് ഒക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് വായിക്കും, ഫോട്ടോസ് എന്തെങ്കിലും ജസ്റ്റ് കാണും, അങ്ങനെയായിരുന്നു. വാട്സാപ്പ് മാത്രമാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പഠിച്ച് പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുമോ, ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ എന്താ പറയുക, ഒത്തിരി സ്ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു മെന്റൽ ഹെൽത്ത് തന്നെ കുറച്ച് ഒരു ഡിപ്രിഷിയേറ്റിംഗ് ലെവലിലേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫേസിലൊക്കെ വെച്ചാൽ എന്നെ ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സാണ്, എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സും ഫാമിലിയും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പിയർ ഗ്രൂപ്പ്, നമ്മുടെ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് നല്ല രീതിയിൽ പോകണം. അവർ വളരെ ഫോക്കസ്ഡായി പഠിക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ നമുക്കും അതൊരു എന്താ പറയുക, ഒരു മോട്ടിവേഷനാണ്. പിന്നെ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ഇന്റേണൽ മോട്ടിവേഷൻ. എക്സ്റ്റേണൽ മോട്ടിവേഷൻ നമുക്ക് പലയിടത്തും കിട്ടും, പക്ഷെ അത് വളരെ ടെമ്പററി ആണ്. നമ്മൾ എന്തിനാണോ ഈ ഒരു എക്സാമിലേക്ക്, ഈ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് വന്നത്, ആ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഡ്രൈവ് ചെയ്തിരിക്കണം. ആ ഒരു ഡ്രൈവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പല അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ ഫേസിൽ നേരിട്ടെന്ന് വരാം. പല ചാലഞ്ചസിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോയെന്ന് വരാം. പക്ഷെ ആ ഫേസിലെല്ലാം ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ കഴിവുകളിൽ വലിയ വിശ്വാസം ആർക്കും ഉണ്ടാവില്ല. ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ പലരും ഇഗ്നോർ ചെയ്യുന്ന വരാം, പലരും പുച്ഛിച്ചെന്ന് വരാം. പക്ഷെ അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളെ തന്നെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ആ ഇന്റേണൽ മോട്ടിവേഷനാണ്. എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സർവീസിലേക്ക് ഞാൻ വരുന്നു, എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ സിവിൽ സർവീസ് എന്ന ഫീൽഡിലേക്ക്, എന്താണ് എൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്, ഞാൻ വന്നുകൊണ്ട് എന്താണ്, എന്നെ എങ്ങനെ തന്നെ എനിക്ക് അവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ആ ഒരു മോട്ടീവ് ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മളെ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനൊരു ഫീൽഡിലേക്ക് വരുന്നു, ഇങ്ങനൊരു കരിയർ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ചൂസ് ചെയ്യുന്നു, ആ ഒരു വൈ എന്നുള്ള സംഭവം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഡ്രൈവ് ചെയ്യണം. ആ ഒരു ഇന്റേണൽ മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ പല ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പല മൈൻഡ് ഡൈവേർട്ട് ആവുന്ന പല സിറ്റുവേഷൻസ് വന്നാൽ നമുക്ക് തിരിച്ച് നമ്മുടെ പഠിത്തത്തിന്റെ ട്രാക്കിലേക്ക് വരാം. പിന്നെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ബ്രേക്ക് എടുക്കണം. നമ്മൾ ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിൽ നിന്ന് പഠിത്തം മാത്രം ആവരുത്. ഇടയ്ക്കൊരു സിനിമ കാണാൻ പോകണം, ഇടയ്ക്ക് ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം. പക്ഷെ അതിനൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ കാൽക്കുലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ടൈം കൃത്യമായി അലോട്ട് ചെയ്ത് ആ രീതിയിൽ തന്നെ വേണം ചെയ്യാൻ. കാരണം അതിലേക്ക് ഒത്തിരി നമ്മൾ ഇൻവോൾവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡൈവേർട്ടായി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ കൃത്യമായി ബ്രേക്സ് എടുത്ത് കൃത്യമായി നമ്മുടെ ലെഷർ ടൈം പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റും നമ്മുടെ ഹോബീസ് ഒക്കെ പെർസ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള ടൈമും നമ്മൾ ഇതിനൊപ്പം തന്നെ അലോട്ട് ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മെന്റൽ ഹെൽത്ത്, ഇപ്പോൾ പലരും ഭയങ്കര മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഈ ഒരു പ്രിപ്പറേഷനിൽ വന്നിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ആ പ്രിപ്പറേഷനും അവരുടെ ആ ഒരു പേഴ്സണൽ ലൈഫിന്റെയും ബാലൻസ് പോകുന്നുണ്ടാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ പഠിക്കുന്ന സമയം കൃത്യമായി പഠിക്കുക. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ കളിക്കാൻ പോകുന്നവരുണ്ടാവും, വൈകുന്നേരം കളിക്കാൻ പോകുന്നവർക്ക് അത് കൃത്യമായി ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം സിനിമയ്ക്ക് പോകണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം, ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഇടയ്ക്ക് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം, അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൈൻഡിനെ തന്നെ റിജുവനേറ്റ് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് റീ എനർജൈസ് ആയിട്ട് വീണ്ടും അത് പഠിക്കുമ്പോൾ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. മെന്റൽ ഹെൽത്ത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസ് നിങ്ങൾ ഇതിനൊപ്പം തന്നെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താ പറയാ, കുറച്ചും കൂടെ ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രിപ്പറേഷൻ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. പഠിത്തം മാത്രമായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവഞ്ച്വലി ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു തിരിച്ചടി നേരിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഡൗൺ ആയി പോകും. പിന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ചു കയറാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. നമ്മൾ എപ്പോഴും മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സാധനം മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്, അങ്ങനെ ആവരുത്. പക്ഷെ ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ റിലാക്സ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. Okay, sir. Thank you. Okay, I'm considering for Indian Foreign Service. What is the best optimal route? Indian Foreign Service സെയിം എക്സാമിനേഷൻ പാറ്റേൺ തന്നെയാണ്. അതായത് ഫോറിൻ സർവീസിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ കുറച്ചും നമ്മൾക്ക് ടോപ്പ് റാങ്കിലേക്ക് വരണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മെയിൻസിന്റെയും ഇന്റർവ്യൂ മാർക്സ് ആ ലെവലിലേക്ക് വരണം. ഇന്ത്യൻ ഫോറിൻ സർവീസ് നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു കരിയർ ഡിപ്ലോമാറ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക, ഇന്ത്യ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് പല ഇന്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻസ്, UNWTO, പല കൺട്രീസിന്റെ അംബാസഡേഴ്സ് ആവുക. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ പുതിയ കൾച്ചർ, പുതിയ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർക്ക് ഇന്ത്യൻ ഫോറിൻ സർവീസ് ഈസ് ആക്ച്വലി ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. പക്ഷെ ഇതുപോലെ നമുക്ക് പീപ്പിളുമായിട്ട് ഒരു ബെറ്റർ പീപ്പിൾ കണക്ട് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ വിത്ത് സൊസൈറ്റി, ഒരു സോഷ്യൽ ഓറിയന്റേഷൻ കൂടുതൽ വേണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് ഓർ പോലീസ് സർവീസ് വുഡ് ബി മോർ ബെറ്റർ. Interview with GK questions. Yeah, interview is as I earlier mentioned, it is not an interview. Actually, it is a personality test. They will be assessing your personality, the basic personality or the traits that an officer requires. So, if you qualify, if you possess those qualities, then they will give you good marks in that personality test. So they doesn't check the knowledge that much. They'll focus more on the personality traits. But
the basic knowledge level, the basic awareness regarding the current event should be will be assessed. They will ask questions regarding the major issues, major current events that is happening around us. So during my this interview, some questions were asked regarding the Twitter controversy, regarding Elon Musk buying the shares of Twitter, and also the opinion regarding social media. So social media is becoming a major issue, and also the Sri Lankan crisis was happening on that time. So some questions were based on that also, and also one question was regarding the Indian economy. I mean, the impact of COVID on the Indian economy. So we should be aware of the things happening around us, but it is more of an personality. They will, if we don't know the answer, sometimes they will ask some question and we might not know. But rather than bluffing the answer, it is better to say no. If you don't know the answer, just say no. So we should build that confidence to say no to a question that we doesn't know. So rather than focusing more on the GK part, we should try to build opinions. I mean, they they check more on the opinion part. I mean, the kind of opinion that we give on the issues happening around us. So it won't be testing the general knowledge level, like what is this, who is a chief minister, or who is the prime minister, or what is the I mean the some quantitative aspects. But they'll ask like, what's your opinion on this issue? So how do you see the events happening in Sri Lanka? So likewise, we should build an opinion on various issues. Try to I mean, have an opinion in events, in issues that is happening around us. So having an opinion, try to build an opinion in issues from this stage itself, from your college days itself. So it will be more helpful in your interview preparation stage. And also newspaper helps a lot in I mean, making or building opinions. So this was the question regarding the interview. And did you try for other exams for preparing UPSC? Yes, I tried for other exams because there is an uncertainty regarding the UPSC examination. So we are not sure of the whether we would clear the examination or not. So I tried other exams as a backup, so that there won't be much pressure upon us for regarding this clearing this exam. I tried for RBI, I tried for Kerala Administrative Service Examination, I tried for NABARD exam. So attempting other exams is also good, since you'll be having a backup plan, or you'll be having a backup if you didn't clear UPSC. So it depends on the individual. Some of my friends haven't given any examination. They were just focusing only on the UPSC. It depends upon you. So what amount of question match with what you expected to be asked? Uh, Actually, see, there's a detailed application form that we have to fill before the interview. So some questions will be based on that. In that detailed application form, we have to mention the details regarding the place that we come from, the graduation, the achievements that are there in our life, the hobbies and interests, and also the leadership positions that we have done till this time. So based on these information, they will ask some questions, and also some questions will be asked based on the current events. So I expected questions on from my hobbies, and also the graduation, and some questions were asked based on that. And also I expected some questions on uh, as I earlier mentioned about social media, the Twitter controversy, and that questions were also asked. Is there any specific websites to get notes and actual mock tests for basic self study? So, regarding the websites, I think there is Vision IAS, Insight IAS, then Vajram and Ravi. So just go through the websites of these academies. They'll give you, I mean, they have given the various kind of coachings, I mean, courses. Different kind of courses are there for, I mean, some are focused on the college going students, and some are focused on the full-time preparation aspirants. So based on the requirement, you can choose. For basic self-study, I think relying upon YouTube videos, relying upon the basic materials in internet, like for current affairs, we can have this uh,
Vision IAS compilation for monthly compilation is there. So likewise, the basic things will be covered from these things. And also for the basic self study, I think this NCRTs, there is one online portal for these in which the NCRT textbooks are available. So you can rely upon that also for the basic self study. So these are there is no particular specific website for any, I mean, the UPSC preparation, but you can choose upon the comfortable, I mean, according to your comfort level. Is there any questions more? ഹലോ സാർ. ഹലോ സാർ, ഇപ്പം NCERT പ്രിപ്പറേഷൻ സാറ് പറഞ്ഞില്ല, അപ്പം നമ്മൾ ഏതൊക്കെ സബ്ജക്റ്റിലായിരിക്കും മീൻസ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണ്ടേ? മീൻസ് 6th സ്റ്റാൻഡേർഡ് തൊട്ടല്ലേ സാർ പറഞ്ഞത്? NCERTസിൽ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഹിസ്റ്ററി, ജോഗ്രഫി, പോളിറ്റിയും എക്കോണമിയും ആണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് NCERTസിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതിലും പ്രധാനമായിട്ടും ഹിസ്റ്ററിയും ജോഗ്രഫിക്ക് NCERTസ് നമുക്ക് മസ്റ്റായിട്ട് വായിച്ചേ പറ്റൂ. പോളിറ്റിക്ക് നമ്മളിപ്പം ലക്ഷ്മികാന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബുക്ക് ഉണ്ട്, അത് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏകദേശം നമ്മൾ NCERTസ് വായിച്ചില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ വായിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും, കാരണം ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ ഇപ്പം തന്നെ കിട്ടുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും NCERT വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ. പിന്നെ വരുന്നത് എക്കോണമിയാണ്. എക്കോണമി എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങളിപ്പോൾ വായിച്ച് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ഐഡിയ കുറച്ചും കൂടെ കോംപ്ലക്സ് ആണ് അല്ല കൺസെപ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ഫുൾ ടൈം പ്രിപ്പറേഷനിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ എക്കണോമിക്സിലേക്ക് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതല്ലായിരിക്കും. പക്ഷേ ഹിസ്റ്ററിക്കും ജോഗ്രഫിക്കും നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴേ, പോളിറ്റിക്ക് ഇപ്പോഴേ നിങ്ങൾ NCERTസ് വായിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് ഒത്തിരി യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ഇപ്പം തന്നെ സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും. ഈ 4 സബ്ജക്ട്സാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് NCERTസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത്. ബാക്കി ഇപ്പോൾ എൻവയോൺമെന്റ്, സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഒക്കെ കൂടുതലും കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ബേസ്ഡ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എൻവയോൺമെന്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആക്ച്വലി ആ ബേസിക് ബയോളജി, ആ ഒരു ബയോടെക്നോളജി പാർട്ടൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ +2 ബയോളജി ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടും. ഒരു 4 ചാപ്റ്റേഴ്സ് അവർ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് വായിച്ചാൽ മതി. പക്ഷെ അതിപ്പോൾ വായിച്ചില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ശേഷം അതിലേക്ക് പോയാൽ മതി. പക്ഷെ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഹിസ്റ്ററിയും ജോഗ്രഫിയും പോളിറ്റിയും കവർ ചെയ്ത് വെക്കാം. അത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു പീരീഡിൽ നിങ്ങൾ കവർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ. സാർ, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചോദ്യം കൂടെ സാറേ. ചോദിച്ചോ സാറേ, ഇപ്പം പൊതുവെ പഠിച്ച സ്ട്രീം, നമ്മളിപ്പം ഡിഗ്രി ഏത് സ്ട്രീമാണ് കഴിഞ്ഞത്, കൂടുതൽ പേര് കണ്ടുവരുന്നത് ഇപ്പൊ ഓപ്ഷനിൽ എടുക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ആ ഒരു സ്ട്രീം മാറിയിട്ടില്ല ചെയ്യാറ്. അതെ, ഓക്കെ. ഓപ്ഷണൽസ് ആണോ? ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആയിരുന്നു. പക്ഷെ എനിക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ട് എനിക്കറിയാം ഞാൻ അത് പാസ്സാവില്ലെന്ന്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഐ മീൻ ഗ്രാജുവേഷനിലെ എക്കണോമിക്സ് എടുത്ത എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് സോഷ്യോളജി വെച്ചിട്ടാണ് ക്ലിയർ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രാജുവേഷനിൽ ഏത് പഠിച്ചു എന്നുള്ളത് വലുതായിട്ട് മാറ്റർ ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മൾ ഫുള്ളി ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മളൊരു വർഷം പഠിക്കുന്നില്ലേ, ആ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഓപ്ഷനുകൾ അത് നമുക്ക് അനുയോജ്യമാണോ, നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ, നമുക്ക് അതിനകത്ത് കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, നല്ലൊരു മെൻറ്ററെ നല്ലൊരു മെൻറ്റർ ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ, നല്ലൊരു പിയർ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടോ, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് അതിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റിനനുസരിച്ചായിരിക്കണം. അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും, നമ്മുടെ അതിൽ എത്രത്തോളം നമുക്ക് എക്സൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും നോക്കിയിട്ട് വേണം നിങ്ങളുടെ ഓപ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്യാൻ. നമ്മൾ ഗ്രാജുവേഷനിൽ ഇപ്പോൾ ഇത് പഠിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് എടുക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഗ്രാജുവേഷൻ അത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. അത് ഞാൻ അങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് എക്സ്ട്രാ ഓക്കെ ഇനി ഓപ്ഷനിൽ നോക്കണ്ട, ഓപ്ഷൻ എളുപ്പമാണെന്നൊന്നും നമുക്ക് വിചാരിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ ആ ഒരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയം നമ്മൾ കൃത്യമായി പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് ചിലപ്പോൾ മാർക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ ഒരു ഫുൾ ടൈം പ്രിപ്പറേഷൻ ഇറങ്ങുന്നത്, അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയം നമ്മൾ കൂടുതൽ ഓപ്ഷനിൽ ഏതാണെന്നനുസരിച്ച് കൃത്യമായി റിസർച്ച് നടത്തിയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്താൽ മതി. അതിൽ നമ്മൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്താൽ അതൊന്നും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യില്ല. നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റും നമുക്ക് നല്ലൊരു മെൻറ്റർ, നല്ലൊരു ടെസ്റ്റ് സീരീസ്, നല്ലൊരു പിയർ ഗ്രൂപ്പ് അതിൽ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. സാറേ, പിന്നെ ഈ ഓപ്ഷനിനകത്ത് വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഏതാണ്? ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പേപ്പർ ഓപ്ഷനുകൾ എടുത്താൽ ഇപ്പൊ അതിനകത്തുള്ള മോഡ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏത് തരത്തിലായിരിക്കും നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവുക? പറയുന്നത് ഡിഗ്രി ലെവലിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ കൂടിയ ലെവലിലായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ജനറലി. ഇപ്പോൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സബ്ജക്ട്സ് ആണെങ്കിൽ ഡിഗ്രി ലെവലായിരിക്കും. ബാക്കി ഹ്യൂമാനിറ്റീസ്, ആർട്സ് സബ്ജക്ട്സുകൾ കൂടുതലും ഡിഗ്രി ലെവലിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും, കുറച്ചും കൂടെ ഹയർ ലെവലിലായിരിക്കും ചോദിക്കുക. ആ സിലബസും ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഏകദേശം ആ ഒരു പാറ്റേണിലാണ് കണ്ടുവരുന്നത്. PG ലെവലിലുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല, പക്ഷെ ചില സബ്ജക്ട്സ് PG ലെവലിലുണ്ടെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. വലിയ ഐഡിയ ഇല്ല. പക്ഷെ ഡിഗ്രി ലെവലിനേക്കാളും ഹയർ ആയിരിക്കും മിക്കവാറും മിക്ക സബ്ജക്ട്സും. ഓക്കെ സാർ, താങ്ക് യു.
Okay, Amal. So I think the questions are over. Mm. Is anyone having any more queries? Okay. I would like to express my sincere gratitude to our guest speaker, Revin K. Manoharan, on the behalf of EETI Foundation. Thank you for taking time out of your busy schedule to spend with us. Wish you all success for your future endeavors, sir. I hope every one of you benefited from this session. Big thanks to all the participants. Thank you. Thank you, sir. Okay. Thank you, Sharanya. Thank you, ET Foundation. And it was really a, I mean, pleasurable moment for me to interact with you. The kind of questions you asked. So the enthusiasm, the spirit you guys are showing is really tremendous. So try to maintain this enthusiasm, the energy all through your life, and also all through the preparation if you're going for this. Civil service is indeed a good career choice, and I hope that all of you who are gathered here clear this examination with flying colors. All the best for your future. Thank you. Thank you, sir.